statement. This court held a trial within a trial to determine the admission. Further, Rule 8 provides that any statement taken down in writing by a police officer shall, if it is desired to use the statement in any proceedings, be read back to the person making it, and he or she shall be invited to sign with thumb mark the statement after making any correction is he or she may wish to make. According to what was adduced before this court by the first prosecution witness, who happens to be the one who wrote the statement, and also the one who walked the suspect to that police officer, the procedure for making a statement was followed. However, the accused person claimed that he was tortured and that he did not make that statement. And therefore, it is the evidence of the accused number one against that of the police officer. When the matter came for hearing, the police officers claimed the man was not tortured, that everyone was not tortured, while everyone claimed that he was tortured, and so did his witness. I consider the fact that when PW15 gave evidence, the accused person did not directly challenge the evidence that was being laid against him in the beginning, and therefore it is highly unlikely that that statement was obtained through torture as alleged by the accused person. Accordingly, I find that the claims of torture have not been proved by the accused person to the standards required, and accordingly dismiss the claim of torture. The statement I find that the statement made by accused person number one was made according to the law and shall admit it in evidence. I so find. So proceed to read the court what the accused person stated before you. 13 nali mukomera eluzira ku misango gy'okubba nga ndi mukomera nasangayo omusajja gwe bayita ndole yaawo Teo ne Yona Kabango, era bano baŋŋamba nti waliwo omulimu gwe baali baagala nkole nabo singa tuba tuvudde mu kkomera. Baŋŋamba nti waliwo omukyala avuga emmotoka ya kika kya Special eri ku nnamba WBA nga ya langi njeru, atambula ne ssente eziri wakati wa $5,000 8 buli lunaku. Bino babiŋŋamba mu mwaka gwa 2018. Era nzijjukira waliwo omusibe omulala gwe baali bayita Katelegga, era nga naye yamanya ku mulimu guno. Ono baamuyimbula eluzira wiiki emu nange ne banta, era nga nze banta ng'ennaku z'omwezi 1 ogw'omusanvu 2019. Nze ne Katelegga twasisinkana Nateete kuba twakizuula nti fembi gye twali twakulira. Katelegga yaŋŋamba nti Teo ne Yona baamuwa endagiriro omukyala oyo gye yali akolera ne gy'asula, era yaŋŋamba nti omukyala yali asula
yali era yaŋŋamba nti omukyala yali asuubula bijanjaalo e Busia era ng'alina n'ekitongole kye yali akolera. Kateregga era yayongerako nti omukazi ono yasenguka we yasooka okubeera era kati yadda mu bitundu bya Lungujja e Busega okuliraana ekisaawe kya community ku nnyumba za Hajati Mayanja omutabuzi w'eddagala ly'ekinnansi. Kateregga yanfalaasira nti mu kikomere ekyo waliyo eyo emmotoka yokka ey'ekika kya Special Wuba A nga njeru mu langi era natambula ne Kateregga twongere okukakasa oba ddala kituufu. Twatuuka ku kisaawe kya community ne tubuuza abavubuka abaaliwo ne batulagirira bulungi era ku ssaawa nga 2 ez'ekiro emmotoka eyo yennyini yajja. Endabirwamu y'omu maaso yali nzise nga ekuba ennyimba ez'eddiini emmotoka. Okusinziira ku sayizi Teewo ne Yona gye baayogera nga tuli mu kkomera, nalaba nga omukyala y'oyo. Enkeera nabuulirako omwami gwe baakazaako erya Rasta Manomano ku ddiiru y'okubba omukyala. Rasta yakkiriza okukola era n'aleeta mukwano gwe gwe bayita Isaac Kisunsu. Mba ndi awo ne mukwano gwange gwe bayita Fred najja era naye ne musomera ddiiru nakkiriza. Twagenda mu maaso n'okufuna pikipiki ezijja okututambuza. Manomano yaleeta Masada ng'owa pikipiki. Masada yaleeta Muwonge kubanga ye yali talina pikipiki. Muwonge naye n'aleeta Shafik, olwo ne tuweza pikipiki 2. Oluvannyuma twagenda mu ghetto e Nateete n'enjingirira emmundu 2 okwali ekika kya AK-47 ne pisto. Twagulayo n'ejjambiya 2 nga zino twazigula ku hardware e Nateete. Era ku ssaawa nga 2 twatuuka ku kikomera Busega Lungujja omukyalo ono gye yali abeera. We zaali ziweranga ssaawa 4:30 emmotoka yajja, wabula mu kiseera ekyo Fred yali amaze okwekyanga nga agenze olw'okuba nti obudde bwali bugenze era nga yagenda n'ejjambiya emu. Nze nava ku pikipiki kwe nali ntudde nga Shafik ye yali avuga. Nagenda n'emmundu ya AK-47 gye nali nkoleredde ku mmotoka eno kubanga ng'alinda baggulewo. Neetegereza emmotoka n'enkizuula nga yalimu abantu 2 okwali omukyala n'omwami. Nalagira omwami aggulewo era nga yasooka n'agaana. Oluvannyuma namulaga emmundu era n'asobola okuggulawo. Nze, Isaac, Rasta twayingira mu mmotoka
Shafik ne Muwonge basigala ku pikipiki. Ababiri bano twabalagira Nagirinya ne Kitayimbwa twabalagira bayite mu lukuubo lw'emmotoka batuule emabega era kye baakola. Nze natuula mu mmotoka ku steering ne ntandika okuvuga emmotoka kubanga nali ngimanyi okugivuga. Nali nkyusa emmotoka, waliwo omukyala eyajja naggulawo gate. Wabula nze nali mmaze okuteeka mu drive era nawulira omukyala ono nga akuba mmotoka emabega naye saayimirira. Emabega waliyo omwami n'omukyala abawambe era ng'eriyo ne Isaac ne Rasta. Navuga emmotoka nga nnoonya ensiko we tunaasobola okusuula omwami n'omukyala era nga nagezaako okwetooloola ekibuga wabula ensiko yambula kuba natuukako n'erubowa ku Entebbe Road. Era nga bano nayagala tubasuule mu nsiko nga balamu kubanga ekigendererwa kyali kyakubba ssente zokka n'emmotoka nali sigyetaaga kubanga nali sirina katale kaayo. Wabula najjukira nti Teo ne Yona bansomera ddiiru eno Eluzira baŋŋamba nti omukyala ono yali talina kundaba kuba yali ajja kundoopa mu b'obuyinza bankwate. Oluvannyuma lw'okubulwa ensiko mu Kampala najjukira nti mu bitundu by'emukono waliyo ensiko era navuga bulambalamba paka Mukono. Era we natuuka emukono mu town nakwata ekikubo ekidda ku satellite era twavuga twetegereza ewaali ensiko. Era we twatuuka ewaziyivu nagamba bannange Isaac ne Rasta nti engeri abawambe gye baatulabye mu maaso tetwetaaga baleka nga balamu, tulina okubatta. Era nayimiriza mmotoka. Isaac yambuuza tugenda kubattisa ki? Oluvannyuma yafuluma n'alaba akayumba akaaliko omuti era yagujjako najja n'akima omusajja omuwambe eyali mu mmotoka n'amwebasa mu bisubi era nga n'enkuba yali etonnyerera. Isaac yampita mukwatireko kuba omusajja ono yali alina amaanyi mangi nga yeerwanako. Najja ne mukwatira amagulu era Isaac n'akuba omusajja ekitu ku mutwe nga kino yakikola emirundi 5 era Isaac n'akakasa nti afudde awo nemmuta. Rasta naye yaleeta omukyala wabweru w'emmotoka. Isaac n'aŋŋamba omuti gwonoonese. Rasta n'abuuza nti kati tukoze tutya? Nagamba nti tukozese wheel spander.
nabagamba nti ebeera mabega mu mmotoka. Naggulawo bbuutu era nga twasangayo Jack. Rasta yakwata Jack n'akuba omukyala ono ku mutwe era nga kino yakikola emirundi nga 5 okutuusa omukyala we yafa. Era nga ababiri bano emirambo gyabwe twagireka mu kitundu kye kimu. Oluvannyuma twasimbula mmotoka ne tuvuga era nga nze yali avuga, wabula nalaba engoye ze nali nyambadde zaali zibunye ebisooto, engeri enkuba gye yali etukubye, ate era nga waaliwo okulwanagana, era nga engoye zino kwaliko ekkooti eyali mu langi emmyufu, essaati nga njeru ey'emikono emiwanvu. Nasigala mu t-shirt eya kiragala gye nali nyambalidde munda era nga n'empale yali ya bbululu, wabula essaati n'ekkooti n'akasawo ke nali nyambadde engeri gye byali bijjudde ettaka nabijjamu era nenzingamu ejjambiya nendagira Isaac abiyise mu ddinisa abisuule, era nga bino byasuulibwa Nammanve ku kiweta ku kigenda mu factory. Wabula era nzijjukira nti we twali tugenda emukono nawulira Rasta nga akuba omukyala nga wamusaba pin code y'essimu ye, era ng'omukyala yagimuwa, era nawulira Rasta nga agamba nti mu nsawo z'omusajja yasangamu emitwalo 7. Ku ssimu y'omukyala mbu kwaliko emitwalo 2 nga n'essimu y'omusajja kwaliko emitwalo 5. We twatuuka e Nateete ku ssaawa nga 10 ng'obudde bukya nga tuva emukono, Rasta yagenda ku mobile money okuggyayo ssente. Rasta yagamba nti yaggyeeyo emitwalo 2 ku ssimu y'omukyala, era n'agamba nti essimu y'omwami pini yaayo yali nfu. Naye okugenda ku mobile money emmotoka twali tumaze okugireka ku Makai e Nateete, era ne twegatta ku bannaffe abaali basigadde e Nateete, era bano kwaliko Muwonge Shafik, Masada, Fred, Kaddu ne Balosi Kateregga eyatweyungako oluvannyuma. Twagenda mu maaso okugabana ssente nga nze nafuna emitwalo 15. Rasta yafuna 9 kitundu, Fred yafuna 4, Masada naye 4, Shafik 6, Muwonge yafuna 1, Kateregga yafuna emitwalo 8, ne Mama Rashid omufumbi w'emmere mu ghetto e Nateete twamuwayo 1. Era nga engabana ya ssente ewedde twayawukana
buli omu nadda ewaka. Nzijjukira ebisumuluzo by'emmotoka nabisuula ennateete kuba nali sirina kyenjagaza. Essimu y'omukyala smartphone twagiguza budala era yagigula 5. Essimu y'omusajja rasta ye yagisigaza. Nzijjukira ensawo y'omukyala Nagirinya nzijjukira ensawo y'omukyala nagireka mu mmotoka ennateete era nga muno mwalimu obugatto obutono obw'ekikyala ne scarf. Byebyo byensobodde okujjukira statement ensomeddwa era nenjitegeera bulungi era nenteekako omukono gwange Kasolo Kopriam. So, what did you do after recording that statement in the manner you earlier told court? Nga naddamu nenjimusomera naddamu buto. Yes, we finished that. Okay. Yeah, put that statement aside. So, what did you do thereafter? Yes, nga maliriza thereafter I translated this statement from Luganda to English. And how can you identify the translation that you made? Yes, I can identify it by my statement because after recording it By your statement. by my statement, yes. I signed. How can you identify the translation that you made? It is in my own handwriting. Yes. The statement is in my own handwriting and I signed on every page of that statement. That's the translation that you made? Yes, it is the translation I made. I ask that you still go ahead to straight to the content. Go straight to the content of what you translated. I remember very well. And still read it to court, the translated version. Okay. I remember very well that in the year 2013, I was in Luzila government prisons on charges of theft. While there, I met 2 men whom I came to know as Doleya Woteo and Yona Kabangu. The 2 told me that they have a deal they wanted me to do, they wanted me to participate in, and this will happen as soon as we are discharged from Luzila prisons. About the deal, these 2 told me that there is a certain woman who drives a special who drives a special white in color on number UBA 570V. Other numbers, who drives a special white in color on number UBA. Other numbers, they were not so sure of them. That she moves with money which is in between 40 million
and 50 million on a daily basis. This deal was told to me in 2018. I also remember that there was another prisoner who knows about this deal, and he's called Katelega. And for him, was released a week before. Then I was also released, and me was released on 1st of July 2019. I then met Katelega in Natete, and later we realized that we both grew up from Natete. Katelega told me that Teo and Yona gave him directions where the woman was staying and where she was working from. He also told me that the woman deals in trading beans from Busia, and also there is an organization she was working for. This woman also shifted from where she was staying, and currently she stays in areas of Busega, Lunguja, near community playground, on houses of Hajat Mayanja, a traditional herbalist. Katelega assured me that at the place there is only one special car of the kind. Both of us moved to that place to prove whether the information is true. We reached a community playground and asked the boys we found there for directions of Hajat Mayanja's houses. We were directed and went there. At about 2000 hours, the very vehicle came. It was driven by a lady, and the front window screen were low, and she was playing gospel music, and according to the directions of Yona and Teo, that was the size of the woman according to how the two described her. The following day, I told some friend of mine known as Rasta Mano about the deal of stealing money from the woman. Rasta accepted and also brought in his friend called Isaac Chisonsu. Then also my other friend called Fred came and also told him about the same deal, and he accepted. We went ahead and mobilized for motorcycles that will assist us in executing the mission. Mano went ahead and brought one called Masada, who will coordinate the issue of motorcycles. Masada brought Muonge because it was him with a motorcycle. Masada never had a motorcycle. Muonge brought in Shafiq. He also had a motorcycle. Therefore, we had 2 motorcycles. Thereafter, as a group, we went to Ghetto, which is located in Natete, where I made 2 toy guns from. One was AK-47 and a pistol. I bought 2 pangas from the hardware in Natete. At about 2000 hours, we went up to where that woman was staying in Lungu Jabsega. At about 2200 hours, the vehicle we wanted came, but at that time, one Fred had parted with us because time had gone, and he went with 1 panga. I then got off from the motorcycle I was seated on, and it's Shafiq who was the rider of that motorcycle. I went to the vehicle with an AK-47 toy gun. The vehicle was just parked at the gate, waiting to enter inside. I looked critically into the vehicle, and I realized there were 2 people inside, a man and a woman. I instructed the man to open the door, but he refused. I then showed him the toy gun, and that's how he opened the door. Me, Isaac, and Rasta entered inside the car. Then Shafiq and Muonge remained outside with the motorcycle. We instructed the 2, that is Nagirinya and Chitaimbwa, to pass via the corridor of the vehicle
and sit behind in the car. The two complied and went behind. I then sat in the driver's seat and I started driving because I knew how to drive. As I was turning the vehicle, a certain woman came and opened the gate. Since I had already put the vehicle in drive, I just set off, but I heard the woman tapping on the car from the behind, but I did not stop. Behind there was Rasta and Isaac plus the two victims. I drove, rotating around Kampala, looking for where we should dump the victims, but I failed because I even drove up to Lubowa along Entebbe Road. I wanted to dump the victims where they were while they were alive because the motive was only to steal the money and I had no business with the car. But I remembered what Teo and Yona told me at the time. I was told that the woman is not supposed to see my face, and in case she sees me, she would report me and I will be arrested. Upon failing to get a place with a bush around Kampala, I remembered that there is a place with a bush around areas of Mukono. I drove up to Mukono town and I branched around the place that goes to Satellite on the left hand side. I drove looking at where we can see bush. I reached somewhere in an isolated place which was dark. I told Isaac and Rasta that since the victim have seen us, we have to kill them. I then stopped the car. Isaac asked what we are going to use to kill the victims. Isaac then came out and picked a log. He came back at the car and picked a man. That's the victim. Isaac made this man to lie in grass. It was even raining. Isaac called me to help him because he was struggling. I came and I lifted the legs. Isaac then started hitting the man on the head about 5 times until he died. Isaac confirmed to me that he has died. That's how I left his legs. Rasta also brought the woman from the car. Then Isaac said, "The log is all broken." Rasta asked what we were going to use to kill the woman. I said, "We are going to use a wheel spanner." I told them that it could be in the boot of the car. I then opened the car and I found a car jack. Rasta got a jack and hit the woman's head about 5 times until when the woman died. And we left their bodies around the same area. I started the vehicle and we left that place. But I realized that the clothes I had put on were dirty with mud since it had rained on us. And I had a struggle with the victims. These clothes included a coat, a white long-sleeved shirt. I remained in the green t-shirt, which I had put inside with the blue. However, since those clothes were dirty with mud, I decided to throw them away. I wrapped a panga and a watch I had put in those clothes before throwing them. I gave them to Isaac, who passed them through the window and threw them around
Namangu. I also remember that when we were going to Mukono, I had Rasta beating up the woman and was requesting her PIN code of her phone. And the woman gave him the PIN code. I also had Rasta saying that they found only 700,000 in the trousers of the man. And there was only 200,000 on the phone of the woman, and there was only 50,000 on the phone of a man. When we reached Natete at about 4:00 hours, Rasta went to the mobile money and withdrew 200,000 from the phone of the woman, and he even said the PIN code of the man was not the right one. But I remember by the time Rasta went to mobile money, I had abandoned the vehicle at Makai Road in Natete. From that, we joined the group who had left in Natete, and among them include Mwonge, Shafik, Masada, Fred, Kadu, Balosi Katelega. For him, he joined us later. We went ahead and shared the money. Me took 150, Rasta got 95,000, Fred took 40,000, Masada also took 40,000, Shafik got 60,000, Mwonge got 10,000, Katelega got 80,000 shillings, and Mama Rashid, who cooks for us food in ghetto, also got 10,000. After sharing the money, we parted ways. I remember I threw away the motor vehicle keys in Natete because I had no business for a car. A mobile phone that belongs to the woman was sold to one Budala, and I remember he gave us 80,000. Another phone remained with Rasta. The handbag of a woman remained in the vehicle. That's all I can state. My Lord, I pray to tender both statements, the Ugandan statement and the English translation, as prosecution makes its respective. Okay. Now, Uganda kooti eno gwe wankozesa statement eno mu bulungi nenjikola si bwe kiri muzimbalo guli okwo disamwawo kozesa muno njagala osokoddemu obulire kooti amannya go. Badde njagala osokolabe ku kooti ebikwogerako ebikakasa tegwe nakatudde Winifred nange mbirabeko. Yes, wakitibwa omulamuzi. Njagala obulire kooti tuli awo ennyini emukono kwatuuse emukono.
njagala obulire kooti ogambye nti bwe twatuuka emukono nagamba bannange be nali nabo okuli Lubega Johnson ne Isaac era ne bafulumya omwami Kitayimbwa Ronald era bwe bamufulumya Isaac nampita nangamba nzije mukwatireko omusajja oyo kubanga yali alwana nnyo. Isaac namukuba omuggo ku mutwe emirundi 5 namutta. Si bwe kiri? Njagala obulye kooti nakubulirako ku saawa zaali mmeka zena senawulya Isaac ze yattiramu Kitayimbwa Ronald. Nakubeza kutuuka wekera awo ekibuuzo ekirala era otegeezezza kooti mwami Kitayimbwa nga amaze okuttibwa twagenda mu maaso lasita najjayo omukyala Maria Nagirinya era nimbalagirira awaali ekisa ekyokukozesa amabega w'emmotoka ya Maria Nagirinya we baatuukayo ne bajjayo jeeke era lasita n'agikuba omukyala oyo ku mutwe Maria Nagirinya emirundi 5 bwe yamaliza ne tugenda. Njagala obulire kooti nakubulirako essaawa zaali mmeka lasita ze yakubira Maria Nagirinya ku mutwe mu kiseera ekyo. Okay. Njagala obulire kooti. Yes. Yes. Otegeezezza kooti nti mu kiseera ekyo bwe twali nga tumaze okutta abantu abo navuga emmotoka ne tugenda mpaka Nateete. Si bwe kiri? Era nensula eyo emmotoka. Badde nkusaba obulire kooti essaawa ezo zewagambye kooti ze nasuulamu emmotoka Nateete nga tutuuse nga tumaze. Siramusikansooke mwezemu katindi nnyo emabega nyabo nga tumaze okuva emukono ntibatira nga tetunatuuka Nateete tuddemu Katonda emabega. Ogambye twayimirira mu kifo kye bayita ennamanvu. Mu kifo ekyo nensuulamu ejaketi gye nali nyambadde ne jambiya. Si bwe kiri? Kuba byali bimaze okuddugala. Kituufu? Njagala obulire kooti nakubulirako essaawa zaali mmeka ze nasuulamu ebintu ebyo. Kyekubuuza kyekyo saakugamba saa kyekyo kakati. Yes. Yes. Otegeezezza kooti bwe twali nga tumaze okusuula emmotoka twagenda mu kifo Nateete ne tugabana ssente zaffe ze twali tufunye okubbibwa ze twali tubbye ku Maria Nagirinya ne Kitayimbwa era nowa n'ensaasaanya gyolaze kooti yonna yonna gye twasaasaanya. Si bwe kiri? Njagala obulire kooti okugabana. Njagala obulire kooti njagala obulire kooti lwaki senabulya Isaac taliiwo waneeno mu kugabana ssente bwe twali tugabana abantu abafuna ssente nga kyokka ate yali omu mu kusooka nga opulaninga okuwamba n'okuwamba kwonna. Nakubulirako ensonga lwaki teyagabana ku ssente zino ze twagabana. Nakubulirako basaakubulirako lwaki teyafuna. Mbadde mbuuza wekitiibwa omulamuzi mukyalo oyo sirina kirala kye mubuuza.
When you read that motion statement, that's the one. Further hearing, accused person is further remanded until the